Всем привет! Прежде чем вы сейчас увидите видео, я хочу рассказать маленькую предысторию. 30 августа у моих родителей была годовщина, 20 лет, как они поженились, и мама решила устроить папе романтический ужин на крыше, на 27-м этаже в Волгоград-Сити. С нами еще был мой молодой человек, Миша. И как это все происходило, что там было за вид, что мы делали, вы увидите в этом видео. Приятного просмотра, надеюсь, вам понравится. Мы были на вертолетной площадке в Волгоград-Сити. Да просто представь, как это круто. Да. Офигеть.